The president has the capacity to convince NRM contenders to withdraw and leave others. Why has this super guru or medicine or miracle worked in the family? To me, there's more important issues to discuss. Take me there. What do you see in that? President Kutesa migrated from Nyabusozi. They allege that Kaguta also migrated to Nyabusozi. Same routing. Yeah. Bavawam. Yes. Shatu Kutesa mwala wa Kutesa. Muganda wa Mukamu. Febio kwetubera. The contradictions. Can't Museveni If we want to solve, in the political science, they tell us, if we want to solve a problem, create a contradiction. Yes, create a contradiction. If you want to solve a problem, this is what takes my time. The dynamics, the political dynamics at play at the moment. How come that before Tango Doi came into the secretariat, Museveni was winning with 90% in Tango Doi's area? Tororo areas. You go to the statistics. And when Tang came, Museveni is losing. These are issues that the political scientists would deal with. I want to understand. Iramba denge na jirete mukutobikize pate setese. Mwami Museveni mutowe Sodo Kaguta ali mukaluluke kamu. Negwa mukamwana we. Ne mukamwana we. Kubanga Shati Kutesa mulongo babazala bombi Kutesa yabazala. Era nze nindi muhozi kaine rugaba. Nti why was it suspended? Elections are suspended. Violence yes. Violence, which means they need money power. First isolate that area and they need money power. Or to have the family, if we see them again after the suspension of the elections, then as a political scientist I will go back to the drawing board. These are contradictions. I was listening to Muganda Museveni. Meeting in Nova Mafia Mubaba Day in Jeju Museveni. It was chaired by Museveni's close relative, who was always being referred to as Sir in the meeting. Hey, Jeju playing. Tamale. Sodo mutowa Museveni agamba ya Kalulu obaba kategese bate babacha agenda kujanga independent lwachiri. And that speaks volumes about his intention and motive. Kugamba. These are dynamics, political dynamics. Tuchitwale nti families no tezikwatagana ya Kutesa ne ya Kaguta. Ngoze nkubulira nti ebyo bye tuba tuteesaako nti lukutana ate ba mafia the president ajachimanyi the mafias organized an emergency meeting where they discussed the situation of Rukutana, and they resolved, they invoked one of their rules: no member of the mafia fellowship will be left under the hands of government institutions, and they decided to deploy Akulo. Kakati Akulo bwaba ye yagenzeeyo n'abajulizi baga n'ekyakubya omusajja is a blunt object. Sisi kati what will Museveni's intervention do? Is Museveni going to become a judge? Now Tamale, I'm looking at omusajja oyo ali ku mutwe gwo Museveni as, for lack of a better word, as someone that is helpless. No. Tachalina buyamba. He's losing. It happened. Anti abakubye. He's losing. Abakubye. Nagamba ba mafia abo. Umenyeze I speak in Uganda. I'm a mass communicator. To these seminaries. Nabaganti mubage intensive. Nemulaba straight dog ngetandise obabugolera. Eba teyagala nyama. Muduke. Mutasobulamu. A straight dog, when you see a straight dog barking, who is this straight dog which is barking at them? Nyama mujisule wo. This is a decision you have to make. As a student of history and of course mass communication, I'm looking at the Museveni empire collapsing from within. Yeah. Museveni steadily. Because if Kutesa is one of his right hand men, why did they mubiri mumbera yonna? He's one of his strong men. Look at this. Sembabule is going to expose this family. Kutesa na Museveni, and it exposes the vulnerability ya Mwami Museveni.
once he fails to handle this, because you cannot tell me nti babaddewa ne mutowe n'agenda naye Museveni was aware. Ate Musumba yakubiddwa omusajja atunda watermelon e Nakasero. Nali yamwongera, nali yamukuba. Isaac Musumba. Musumba's father directed Musumba to inform me that the old man needed me. Musumba refused it. Isaac Musumba. Kitawe yamugamba nti genda ompitira omusajja oyo. Kitata Tamale Mirundi. Musumba n'agaana. Musajja mukulu n'antumira message. Tinatumye omulenzi oyo oyogere naye. Kuba nagende wa Musumba ne mugamba. Tigwe Musumba. President akulagidde ekintu eki. Compensate abaawo obuwunga mu Southern Sudan. Yagattamu n'abalala. Recently Musumba najja mu parliament. Mbwasabira ekereziya compensation kuba yateekawo akakampuni ke ayiwe Catholic kabakukube. Nabagamba mu 217 magazine eno giraba nagiwandika mu 217 nembagamba nti bano bagenda kwekuba bemalewo balowooza nti sekandi agenda era nembaga nti mbabali tebamukuba ntalina academic papers naziteekamu academic papers nabagamba ki ndibo balwanira bwa VP okuva Masaka sekandi mulabako mwami Mayiga Katikkiro Kristo Muyingo ne mwami Sempija. Ate buli lwolabanga mafia erina ekintu kimu. The mafia humiliates you nti okukwata Lutamaguzi. They humiliate you. Kakati Lutamaguzi ate ye ekyamukwasizza babadde balowooza bawa Namayanja yabadde atose ku 50-50 ne Lutamaguzi. Namayanja yaliko ku secretariat ne bamutega emmotoka. Mbwa abye billioni 3 agatwala akabasanga temuli. Namayanja president namuganga gende bweru bakujjanja ba amagulu yakwata mu gonadda ku secretariat n'atula bamugoba ku nyama. Ekifo kyo takireka. Namayanja yakwata emiggo from Nakasero hospital nga president amugaye gende eweru ofune proper treatment enkeera yakeerawo. Tava ku kifo. Bali bano balowooza kulimonga balubu. Lwaki mwe muzirya? Why is it that mwe babazaala ne parasente ya sente? Why do you believe that like the ancient Karamojongo, the law cows belong to them? Why do these people believe that sente zaabwe nebajogensi? Lwaki mulowooza sente zammwe mwekka? Njatube ku nsonga eno. Olaba Steve Bato yakuteesa muwala we Museveni mutowe eggwerawa. Yes. Anti nkugambye once a matter leaves the domestic mechanism negenda ku foreign mechanism kitegeeza it has gone beyond logic. Buli management buli lwolabanga gavumenti nekukwata Mirundi nekuteeka mu kkomera you have lost political crowd. Kitegeeza internal mechanism ziganye. Era omuserikale weruzira akugamba LC yakulemwa kooti nekulemwa society yo ne bakutwala mu kooti tokola violence one. Hakana. Omuntu yenna ali yabaddeko eruzira bw'omutegeerera abuuza wadde ninga afukamidde. Ne baba munene atya. You humble yourself. Omuserikale agasinde nakuleese. Era nabaga teri muzimu gukuba hangman. Si ye judge. Atuga abantu hangman omuzimu tegukuba hangman. What is his role? To hang. Is ye madala. Achikoze mateeka. Bano kasabalemwa. Those are internal Kutesa ni Museveni. Tamale, this seems to be a furtherance of an entrenchment program of a family rule in Uganda. No, I'm looking at Muganda wa Museveni, Sodo Kaguta okujja family rule. Muwala wa Kutesa, Shati Kutesa okujja family rule. No, it can be explained by one factor. Bali mu group zanjawulo which want to control power. Why are you there? They are in different camps. Hizo kuba mu camps zanjawulo. Nze nina freedom mu mutima gwange nti oyo ali wa Bobi Wine baali bamutwala Museveni bamutwala wa Sale Museveni bamuwe 50 million nemugajja kukuba essasi mutabani family yaffe teri horses, we are not cows, nobody can trade in us. Iwange tulidda wagende wa Bobi Wine nja kubeererayo ddala tomukiriza mukazi wange yagenda mu DP ajja kubeererayo ddala bw'okyama yumba gange nti mbambe kazemba twalayo tomukiriza kudda bw'obanga ogula ate mutani wange alina political value naye Bajjo alina political value ki n'ogenda ogula mani yesobola okuba omukubi w'enduulu mu kisaawe etya omukubi w'enduulu nti ono omusajja ali ku mawuledi Allahu Akbar nti omugula ogula kalifa aleeta kaswida nafuba ettaali
kati Bajjo okugenda talina kya akola ekiye mukubi w'enduulu. Have you seen him? Waliwo ttiimu ereeta omusambi omulungi n'atasamba nkeera. Wamulabye wakulale. This is a scheme to get money to blindfold the president. Something is being done on Bobi Wine. Bobi Wine waabwe. Bajjo bwagenda mu NRM n'agamba kulya sente. Ono gundi ow'ekikoofiira baamuteeka mu mmotoka ye ne bamutwala ku payini. Abutex. N'asayininga endagaano. Baamuwa emitwalo 6 ye balance. Mmotoka ya million 15. Ne mulaba atudde ku kabangali nga obuswera bugoba bodaboda n'endowooza ekisozi ya bodaboda yayiseemu empuuta. Kunsinga obuswera buli kuye. Ne bampita. Mirundi alina ku ssente. Mmotoka tikitunda million 10. Abo ne bwoba waaki tebasobola ku maintaininga vehicles. Mmotoka zibabawa nnene nnyo. Nnene nnyo. To show. Full figure yali wano n'agamba gwe mafia gwa kulembedde ba mafia. Okola ki? Gwa kulembedde ba mafia NRM. Full figure. Okola ki? Full figure yaga nti goli mafia. Kasate yayogera nti mpagira oligi yava. That's very good. The dangerous woman will tell you nti oyo balo erije nano by'omusajja amwagala n'omwana wuno. None of those people, the political opportunists, era kyobola abantu, these are light politicians. Singa gwe otwala ebyama bya Bobi Wine nga yizeriyo political party bakutta. They kill you. Because oyina kyogamba. Nabaga nti Bobi Wine alinga omukazi ow'akabina akanene. Ne bw'omubbako neko oba peti oba ekikoyi kasigalawo. Asigala ne binali. Ne binali. Bano batwala ki? Has Bobi Wine weekend? Let me look at. Babadde bakolayo lolo ki? The person who is giving them money. Kakati ngoyo gundi. Basajja gundi. Bamafia be bamusiba. Muwanga. Bamafia be bamufrustrating. Vaye today. Tetwali mu meeting nga Kalisa atugamba. Nti from now Muwanga is no longer going to be our host. Awandise baluwa nti alizaini. Muyanja yes. Lutaya. Bwe yagenda mu bali bamuwa omulimu gwaliyo. Sibe bali bamusiba. Bamuteeka mu mbeere. Nabaganze tebabinsobola mu. I come from a rich family. So when these people cross. Let me tell you. Crossings are part of our politics. In 1980, we had the Democratic Party had 11 MPs from Busoga. The 10 left went back to UPC. Has Museveni's government oguze Kalifa wenateta inazika swida akube ettali oba oguze Allahu Akbar oguze waliwo omuwowoganyi wano ku mulembe gw'obote waliwo Mama Kerere everywhere UPC UPC was he hunted down. What was his role? UPC. Babasajja mivule. Bafulu figure bakubi bandulu. Basajja mivule. Bakubi bandulu. Afunye anga. Ndibamukozesa ne bamusula. When the president gives him money, if these people were real defectors, the president would get information. Then the people are running Bobi Wine's party. People from Museveni's side. I want to understand Tamale. Bano bogambye abakubi b'endulu. Boyogeddeko bafulu figure akina Bajjo akina Abitex basajja mivule n'abalala. Bakubi bandulu. Mwami Museveni anafuye nnyo takyasobola kuvuba bya nyanja. Kuvuba bya nyanja bisava. Anonya mukene bana bakubi b'endulu. When he fails to convince people, negotiating ne Balam. Balam wala disian. Who is Balam? Balam yakozesa oli endagaano tiyegase kukibiina. Who is Balam? If I cross now to any political party, I must be received by the head of the party. Nogamba ogenze mu UPC akena yakufuna. Yes. Bogenda munno Bobi Wine yakwaniriza. Ono Bajjo yamaniriza. Defending a government is not abusing a people. Defending a government means defending government policies. Because kakati ekizibu kyetulina scientific elections bani abasobola to articulate dombo bwa jjajja ne sente. This is when you phone opondo bamulimininga past talabibwa. Bano bepanka kumwenda bagenze gwene bamufukamirira. Abawandikire articles, abawandikire documents. These are the type of the brain. Nti Mirundi bwabe wantu omuwulira. Nti all these books are mine. Ate babugula nkano ka lunyankole wali okalabiyeko. President recently yangamba nti obutobu bonna obwava nakyo bukomyewo. Okugarukamu ebishuba bya Mama Mbabazi na Dr. Kiza Besigye. Ati shimbo enwa
akatandika okusoma Halimatale primary school yaza Kampala high school yahereza kansome ku Lunyankole wa okugarukamu ebishuba bya mama babazi nino obwaluwo akawandise akadda wajirangu mala okusoma ku Lunyankole wa wandise kwa mama babazi mama babazi akakimanya karengu akaba atari kumanywa kandi akaba atakusaba kuza omumpaka za Karuru ngo yazihangura akaba nagira ngo abahagizi be abaheru nibayija kugema Dr. Kiza Besigye kuruga omukahamyo Tamale nawe ina waka Olunyankole oranza kwandika Olunyankole n'oluluwondu ina languages president yagende ne bamugamba nti omusajja yatuwandikidde akatabo mu lulimi lwaffe campaign ya wano wajimaze he donated the printing press to me a donation avude mukwandika Oluganda n'oluzuka yonna. Where do I put my time? What type of drunkard is this? Mutamivu nnyo. No balabi emitwe gyabwe tebalina magezi exaggerated intelligence. I worked with those people. I respected very few. Chimaze mamanyi Tamale kyoyogedde nti Mami Museveni takyasobola kufuna abantu bazitoba ba muzinga afuna bakubi bandu kano nakawandika ngenda kukulira nti takyayina bantu busobozi bukonvinsinga abantu bali mu mpeke afuna bakubi bandu kumukolo gwa kaswido gwa matali bakalifa baganya omwegattako ali kubana abanyiwadde omuliro abakubi b'enduulu is a strategy to divert Museveni to hide the real masters of Bobi Wine. Museveni womutegeera nti ekibiina bakyamwagala naki, they continue defiling the matter to him. Museveni wotegeerera the fight is within the party. People prefer to remain on the veranda of the Jana okusinga okugenda muki Jahannam. This what tells you the fight is inside. When you say woman fighting you inside the house, he wants the family. Yes, asiba bibi omukazi ananobanga tajja kudda talwana naawe omukuba oluyolo nga bulijjo omukubya miggo kolo tadda tuli ku STV yonna Joseph dokubangoli Joseph Tamale you end up discussing gondi symptoms ng'ekirwadde we ndi kirala the mafia. This is expected everywhere. This kazo, once the kazo fears for itself, it can assassinate. Here Kenya during Kenyatta's time, prominent Kenyans were eliminated. Tom Mboya, Gamo Pinto, J.J. Kariuki. They even had a Kikuyu group, the mafias. Abadi Baganti, we must amend the constitution. The vice president should not become president automatically. Charles Njonjo nakolaki nagaana ng'amanyi Moi bw'atayitawo kiba kiyayitawo. So this happens everywhere. The moment you fall sick, ng'oli seriously sick, nganze bwe nali, all your wives come and come. Why? Bw'oli mukazi kimwana kigw'otaleeta nga bali mulwadde. Bonna babeerawo. So it is clear once the president becomes old, the succession battle, era nabaga nti eya Museveni will be blood. Nakawandika ddi nabaga nti Museveni's succession will be blood. Why? Wakawandika lwakusatu January nga 2020 makage zana. Yes, kuba nabagamba nti in politics, if two rivaling groups are quarreling over each calls a right, the war cannot end. I'm looking at Kutesa and Kaguta. That's what I'm looking at. People Tamale gwenga manye eby'omunda simanyi tenkugamba anti gumanyi I discuss gwenga manye eby'omunda as it is. Gwenga analyst Don't they people is the NRM leadership taking advantage of one, the oversight of Museveni in power, two, obuwanga nti akaddiye okola emivuyo mu kibiina nga bamanyi muzeeyi tabiraba muzeeyi talisende mafia ganga ngezi nnyo nti oyo Tango Doi bamujja Makerere investigate Tango Doi from Makerere. Nuwangwe namugamba nga Nuwangwe sent people to me nemuga nti gwoyo omuvuka gwokolaganye naye abo batayebwa baani n'otunda ettaka. By the time you will be in prison, they will be running, they will
Museveni is a student of Julius. Is a student of Julius Nyerere yayina chama cha mapinduzi. Ennaku zino mbera ku mitimbagano ndaba John Pombe Magufuli atambule gwanga anonya akalulu. Student wa Mzee Julius Nyerere ye Museveni. Yes. Nyerere yakola ekibiina chama cha mapinduzi nga kikkiriza succession n'avaawo n'alaba abalala nga taking over na kati Tanzania bakulembeddwa ekibiina kimu. Ebirala tebitambula bulungi bikyaddema. Mwami Museveni yete yasobola kuyiga yamusomesa nti owaayo obuyinza mu kibiina nekibanga tekisigaddewo. Ye yayigayo kimu kyokka. There were 3 serious contenders in Tanzania. Ali Salim Gundi Salim yali Secretary General of African Union OAU. Ngaliwo Prime Minister Sokoine, Edward Sokoine. Nyerere realized nti abantu abo bali ba socialist. Nyerere wanted to change it to capitalism, but as a serious man he couldn't say timbadde nfugire gwanga mu buzibe. Let him give way. Do you know what happened to Edward Sokoine? No. Jobabu Sokoine University. He died in an accident. Salim Ahmed Salim omuwulirako. Yeje Ali Hassan Mwinyi. Okuveri ku bizinga bya Zanzibar. Yes. Nyerere did it when he was retiring. Abantu bajja Dar es Salaam ne bamugamba nti sitenaga no. Kati Museveni said that no, let me not stake he's doing it. Bonna babadde bepanka ku bukulembeze fe batugamba dda. Kita abaganda balina proverb kitagenda azaala abagenzi. Eri a person who lives longer. Bare zizo no children. Ba gokyamanya amanya Musega amanyi gari alina ogamanyi. No amanya Mushega. Besi amanyi gari alina ogamanyi. Bali bamanyi ngese batya. Ababadde batinye funzo bamanyi. Balagawa bakutuse. Yes. Museveni abakutuse. Obugenderevu yakibere mbwo. He will hand over power to a generation he wants. Anybody who believes that he will grab power from Museveni is wasting time. Is it about his whims and wishes? Anti kakati mmwe ba mafia ababye sente za gundi ez'amasomero 400 billion. Radio no musajja nyampiso swaga nazitwala sente. Ne mudda mukulimba abantu mbwe eriyo plan ya government ngate muguze aba teachers ne bani boogere nti ffe tutali mu position abo baagala Museveni. Tamale. Abalekere power. Is this statement right? Ngulira kituufu abanedda. When Museveni goes, NRM will die. Is it right? Anti ajja kubeera ate nedda. No. When Museveni goes, tell you, NRM will die. Museveni Katonda amuyambi n'alaba ba Gaddafi, n'alaba ba Mugabe, n'alaba baani. For me, I worked with Museveni for 14 years. I know. Babuza president, Mr. Museveni. The American senior officials, administration. You have not touched any money in the Swiss banks. What is your future? Detailing a program. Museveni abagamba, my future detailing program is to have a peaceful Uganda. He will have time to hand over. Nese kubabbi bano. Sejja kubatta. Let Museveni do one. Let President Museveni do one thing. This remove guards from ministers. Cannot venture outside their toilets. They cannot venture outside their toilets. Let the president remove guards from these arrogant fellows. Tamale. Ola babaduka emisinde mu kibuga muno. Bendongo bagikubirawa. Abavuka bana abamaanyi nnyo. Omuli no kana katukubamu vision nekakubamu kede nekakuba abantu bonna nekabamalawo nekabayita abalalo nekatukufuula emirambo nekakolera kamabugo gaako. You tell me, do you see them in governor? Baba chakalirawa. Baba yolawo nga kamunye. Kakati abo. Abatasobola na kuventuring out of their toilets. When Museveni removes the guards from them, they just flamboyant. They just arrogant. Tumalize kino. Onteka ku post. Omuntu. Nonsomesa obutabo. Nze basobola okufuna waffe mu kyalo. Era akayekyotera. Bali tumuvuka emisinde yasiba oluguudo lwabo. Bamuleeta emisinde helicopter yamujjayo. Kati if you are unpopular at home, how can you say that you can rally people to overthrow the government? Tamale, to take a power? How? Tamale, onsomesa obutabo butaata ninzikiriza. Nsoma ku piste y'ebigambo. Nange nzikiriza y'ekibuzo kyange kino. Kuba sikutegedde. Ngambye nti Museveni bw'anaagenda, NRM egenda kufa. Tejja kufa. Lwaki? He can become the national chairman. Era abasigaddewo.
tying it with him. I'm looking at him. Have you studied whatever political science? Do you know a leader who is about to retire? Is Museveni, when you see characteristics of a leader who is about to retire, kati ate mumuwadde ne chances to remain. Why? Ategedde nti ababba bano baagala kusuula ye. Tayinza kubaleka whenever they come from. Abatosola oli yagenda nga mulalese n'amakuti yagasente addeyo kati alabe bamukubirayo emiggo. Some cannot even venture without escorts. Niye ayimufirire in the city. Niye abantu bakubendulu wonna wendaga. Tosobola nakukubalale wamwe nti owamba gavumenti ng'ogijjawa. On behalf of the viewers, I want to learn from you this, what goes on in the mind of Mwami Museveni. I don't know. Omusajja alwanye entalo. I cannot speculate. Omusajja alwanye entalo zonna zonna n'akuba koni oba yamumala ensonga ndala n'agenda e Congo giant wa East Africa azimbye amajenga bagazimbye. I want to learn okuva kugwe yamukolerako emyaka gyonna myaka 12 14 oli close naye abajozi ne balowooza nti ndimbwa basuula ku 14 ngoli ne Mwami Museveni njagala kutegeera kigenda mu maaso mulijoga bakola ku famu ng'abantu bebe nyini abamanyi banyaguludde eggwanga ng'obeera olunaku oboogera abamafia bayo anti kati struggle weetuuse. Let me tell you, I've told you that where the mafia reaches a kazu level ebe ewedde. Why? You fear the population. You want to use the politics of proxies to wambe parliament, to wambe seke. Balibe mubadde mukozesa bagenze bulungi. Nti omukazi leke nasali gwe mwagoba ne mutayina mwana nga administering $10 million ne muzibba. Miyingo mumulowooza nti ono miyingo yetamanyi ono yatwala sente nti miyingo becomes here to defend you. Miyingo yaliddeko sente mmeka. Is Museveni aware of all when this? You marry, buli kaseera lwogoba abakozi, they become your ambassadors gye bagenze. Tamale, is Museveni aware of obujozi bwabwe butuuse bwebukoma. Nze nkubuulidde nti abasajja abo babadde mu meeting yaabwe ne bateekako bu bites. Shocking bites. There is a woman who is spitting fire against the Tamale, Museveni amanyi bigenda maaso mu ggwanga. No. Abimanyi. He uses a message. Ate yabakubye. Nkugambye nti bamafia mu meeting yabwe gye ngenda okuplayinga bagambye omusajja change ye yakoze bakubye 50%. Yesterday bazemu ne batuula to review. This morning babadde ku education ngambalaba. Isn't he incapacitated? Those around him. Are they the power? Akubuulira nti kati oyo oyinza omuganti avaayo yeekukumibwa. Oyo atabangula eggwanga yeekukumye. Atabangula eggwanga yeekukumye. Yekukumye bekukumye batya nti batya public kati olaba batya public nedda batya public era bagamba nti Mirundi bwa playing obuntu obwo abantu bajja kututta because they now voices. Yes, I do it deliberately because the population, I want the population to know ani alese ekizibu mu ggwanga bekukumye bati baleta se naliye kubattako ekinuma saakuba ku baana abo kuttako Tamale nimwaso omutwe wawandika obutabo imagination you know wandika akatabo nga you are imagining as a love letter to the teacher. Can you imagine yourself Mwami Museveni ngezeke ebbali and he presides over function yokuwa yokuyiza eri abalala n'alaba ebintu bwe bitambula to pretend n'alaba ebintu bwe bitambula with him. Let me tell you kana akatabo kakubudde ne kakugamba answer je mbuziza mu yes nkugamba we don't have tuchita tutya going traffic one way traffic. Yes. Why instead of sweet talking Museveni to retire, why don't you create a credible opposition leader to defeat him? Can't it dawn on him? He waits to be pushed. Nkugamba muno nti revolutionary political parties a leader become a property of NRM. Abenali mbwe bamuga nti jangu gwotukwatire goal kati mmwe mutya shift now the discussion. Don't become agents of the mafias. Neka kati Bobi Wine abantu 10 simenya abava mu DP bonna bagenda nga Lupia banda yabatutte yabagula ne musubi nengo nti Bobi Wine is under the total control of the mafias. Kakati oyo sibu orosiru buto eyo nkongolo improve your opposition. Incumbents lose power. Yes, incumbents. Steve was dissent about takanya na ye olaba byabakola. Nabaganti incumbents lose power. Museveni is not a killer.
Museveni just gives you a political robe and you kill yourself, you hang yourself. Incumbent lose power. Read it. 2 paragraphs. Mwabatidde Museveni. Why do you waste time on Museveni? Mirundi tumugana okwogera ku TV mujijja konko yingiza kabuli mu nnaku 3 mulezi gwe. Kubanga you create another Mirundi. Nese kunjoga benyondo nenkwaso. Tamalenga sinasoma katabo kano. Njagala kulaba akubutabo nja busoma mu kasera. Nengamba yeta kisobola kumujjiranga ye nagamba why do you beg Museveni? That's where you make a mistakes. We are not begging him. Mwamanyira witchcraft wammwe. Jajja muondogera omusiranye akatala akaveemu. No, improve on market skills under the prevailing condition. Kakati twajja kesi yagondi abakozi ba banka bakkiriza confess before court batulagira tubbe sente ze naye amawulire gonna gali awo yalagira n'abagamba nti mmwe covid yatukuba ffenna nti mwenna abali mugundi mwaka edizamu biri tubyera biri tukole bipya. Is that a poor man? You cannot talk about strengthening opposition when Museveni does not allow his opponents to speak to the people. There is no way. He does not allow a level playground. He does not allow that. Abayo kwogera babakwata babajja ku radio bakoze byonna babagulako emisango sango Tamale Mirundi. Wait, and that's the man you are talking about. Let me read it for you. Oloka Professor Oloka says that it is impossible to defeat an incumbent in an election. He says the historical record has demonstrated that the longer a president stays in office, the harder it is to remove him or her in a democratic fashion. He explains. This goes to legitimate my argument that political power is about to influence and advantage. It is up to the opposition to take advantage of the weaknesses in the government. In the case of Uganda, the opposition has failed to study the weaknesses of the presidency and the thinking of the population. They have failed to offer the people a better alternative than what they have. However, there are 2 ways an incumbent can lose power to the opposition in a democratic fashion. The government can fail to win an election in circumstances where it introduces unpopular policies without regard to people's feelings. If all opposition parties pulled their efforts to reasonably criticize unpopular government policies and didn't simply attack Museveni, the person, people would certainly offer them a chance to demonstrate their ideas through an election. However, if the reverse is the case, the opposition could as well rest assured of never winning any popular alternative suffrage election. This is more pronounced where different opposition parties opt to campaign differently. It splits up their votes. A case in point is in Kenya. The opposition failed to win power twice because they split their votes. President Moi returned to power with a few more votes than those of the immediate run-up. If the opposition had pulled it together, maybe Moi could have retired much earlier than he did. So when Kenyan parties realized their oversights and began to talk issues other than attacking the personality of Moi, they found themselves propagating similar ideas that compared Moi to retire. Tell me an opposition leader who has talked about buses in Kampala. It's me. I lost a friend of mine who contributed a lot to me. I recognize. Namugamba sijja kukkiriza buses zo. Why? Abantu tebalina mirimu. And you are not a tribal. Omusajja yali atusinza kamunye mu park at that time. Pioneer buses wezajja bali bamuyita Mugisha. Yali close related to Kayibula. So it is not a punish only Baganda. Nabalala. Tewali muntu agenda mu mass organizations no sanga nti mu Kampala mwayina mu butodanga yammwe obwino nakasero ki advisor wa president on market nakasero wammwe ani buli kintu kyonna ekiri mu kibuga kyammwe ne mukibba besi yatuwangula mu 2011 n'obulwe 1403 ne baleeta musesi n'ababbira nono omuvuka n'ajooga ensi president wa minister wa Kampala ng'abeera mu kubba ssente. What was the result? Museveni lost to Besigye by emitwalo 17. By the time Musisi came to Kampala, ababaka bakansala bonna baali ba NRM. Lukwago yajjanga independent. You lost the party. You lost Kampala. Not we are not defeated. Kubba. Kakati ebyo sente za COVID ani azoogerako. Does Bob Wine talk about COVID money?
is under the armpit of the mafias. He does that similarly. Akayogera ku government excesses. Akuba Museveni yekka. Mirundi mingi. Akuba Museveni ku social page ye era yatogeddeko. Ekyo kyagaana. Jojo ku Sunday. Kenya baleeta slogan ne bagamba kila kintu kinawezekana kwa Kenya bila Moi. Nti bamba mwagale gwanga litirire tukita panacea, a solution. Once you attack Museveni, people will realize Museveni is not centers of authority. Museveni centers bawadde za COVID. Museveni abawadde centers emmere 50 billion, 59 billion. Olwava mu state house basiba nabwe baguwatudde. Esente ne bazibba. Is it Museveni? Yes, it's Parliament neisa sente. Why doesn't the Parliament institute a committee? We gave you money. Abantu bewakawo babulire ekyokola ne batachukula. Kati abantu kababye. Ne bachiddamu. Zibwa gwane nyizi bagenda ku family. Nankabirwa ajja kuyitira ku lugwana. Nankabirwa naye ayenda kuba ekirembe nga tannaziikibwa naye nga yafudde. Abantu amawulire gemuwandiika wano. Nemwandika amawulire sensational stories, money missing, billions of stories. Yetusinzida ku kizimbe kitibwa Sky Complex with Tamale Mirundi. The shop talk. Nsonga za byanjigiza zitambula kulabika government egamba nti ngenda kuzoomwezi 2 guno mwezi amasomero gaberenga gaggulwawo okusobola okulaba nga batereza ebyenjigiriza. Now we go for a brief break. Katono nnyo. Tamala tubulire, is Uganda ready to open up the schools, churches and mosques? Or bongero gaggala jukira omwendo gw'abafudde gweyongedde amasomero gaggulwewo oba nedda? Tuddekateeka za program mwendo wali muganda wange Mayambala Adams Jali wali omwanyinaze Husina ateekateeka byonna waliwo abali ku kamera bwana Mansuri waliwo omusajja asiba Madrid naye bulaba aba Madrid ugaba babeera bikine nga ali pole pole of course ne Don kwaliwa neno Josh Jali eri ate ne Farouk Boyata babeerawo timu nene okulaba nga ebintu byonna bitambula wano wenyini we tuli ku Select for Fun ye company etwala STV tusinzide Kasozi Buziga Tamale Mirundi ebyenjigiriza okuva mwezi ogwokusatu amasomero gaggalawo ng'ennaku z'omwezi 2 incidentally ng'ennaku z'omwezi 2 guno omwezi gwe tulimu ogw'omwenda government egamba amasomero gaggulwewo naye batandike ne candidate classes n'abagenda okumaliriza mu matendekero agawaggulu. When you start with the candidate classes ojja kufuna abayise onookola senior 1 2 onookola senior 1 2 Ira kati ba candidate classes abana ba P7 baddeyo bakole ebigezo basome next year bagende mu senior 1 abatudde P7 bano tebatambudde omanyi parade y'abajase eri ekololonga tetambula bonna bayimiridde they collapse. So tugenda kwa senior 1 bid senior 1 ya COVID ne senior 1 ya COVID. So have you really checked the suitability of these buildings, the schools? You need an inspection team to find out nti bile ebizimbe ebimu babibba mudda n'amagulu. The ministry nayo yafa yagenda ne yeebaka COVID yesooka okulwala COVID ministry ebyenjigiriza because you would ani asaabawo omuddo ku masomero what's maintain these schools throughout Uganda. You need an inspection team of engineers from UPDF across the country. I trust UPDF yerwanyisiriza enzige ati nabagamba from Baganda bwe tuba tukompeyalinga omuntu tumukompeyalingira kabiriiti Museveni mu kibiri ki mulimu obutyo akakeda akamutabani we n'amagi is UPDF yes kakati eyo inspection must report back screening of abaana bagenda okusoma nga Diana akugambye emitwalo 4 ogayina gwe omanyi nti eyo riot yennyini okukebera omuntu okulaba bayina COVID batalina inasasula yiri mwena ndowooza yes kakati abaana abadda mu ssomero enkoko etayina maje ebiika ebyenda bya Diana tumukubireko mu Diana juu yakuba lukwago n'amugyawo Asmani lukwago kati this is payback time nirako abaana baffe baddayo ba candidate classes ne tebannakeberwa COVID ate balina okukeberwa ani asasula sente zino anti ffe abazadde abatayina ekibadde mu gundi mu akeedi tuli ku kiki ekiri mu akeedi wabaddeko amasomero bajja gwoki kubanga okujjako nga President Museveni yakugambye nti abaana bano aba UP ababe bo ajja kuleeta ebyuma ebirala ebibakebera kakati tulyoke tubbibwe ffe ba Mirundi tetulumu ffe bakuba kundeeridde nti ne bwogamba miliyoni okutesingira omwana nkuwa siri akabaati twali twakabuukadde byemukola byonna tetubiriwabyo kakati nkubuulira
tujja kubeerawo nga bakugaye waliwo omwana alina sayini za covid mu kima abaana bamwe so lyonna likale mu wiiki emu nga bakatu buno buwoomugaadizi bubula sente mmeka buli dormitory two where in absence of a vaccine you have to maintain two important factors, sanitation and social distancing. Essomero limu abaana olukaaga mukyabateekamu. This is where they are saying nti good finalists. Omanyi nti amasomero agamu gabeera n'abaana 2 bacandidates. True. Actually, there is a school I know nga batuza abaana lukaaga 600 nga bacandidates. Miyingo tumukubireko mu ngalo. 600 nga bagenda tuula senior 4 ba senior 6. Have we seen the population? Tugera ku masomero nga 2 yes gali mbaana 5 ba finalists. Kakati ate abasomesa bo be mukkiriza akabamu aba finalists obanga abaana basoma nnyo nga bali waka kakati amasomero tugajjewo nga bajja kukola bigezo. This is what it implies. Yes. This seems to be not practical, Tamale. Ati yekubulira naye nga bano bakikoze bakigenderedde nga bw'obala maafi yekolera puzzle nga tosobola gisolovinga nti president yagenda tuleete ekyuma mu 1978 president Museveni yali minister of state for defense binayisa muyemujja namutwala mu regional gumu nga aba UPC bennyini be batta abantu to discredit binayisa's government. They killed people at Mulago, doctors at Mulago, they were Tangaru bus, Majitampawa Tarikab. Binaisa comes at the Constitutional Square at the peak of these murders. Yagamba, I have brought a magnet. Anybody who is carrying an illegal gun will be picked by this magnet. Binaisa. The soldiers laughed. Why? The soldiers who were killing people knew that such a machine was not in existence. President wanaleta ekyuma abamuzanyira bajja kizanyiramu wano prime minister wa India yajja wano tebamusaba kintu bwagenda Kenya ne bamusaba ekyuma kya cancer bano bagende mu museum e Romania ne bagulayo oguma kwa cancer ogukadde gufu bwe bali batereka okulabika mu museum gufu cancer kati cancer patient agenda wano tuyina kyokolawo abaana baffe kiki ekiddako kanti nkubuulidde nti you need President Museveni batwewela sente twewole but he must clear abali mu education bonna bagende abali mu health bonna bagende so that we plan now bobadde otandika to coexist with the disease kubaka kati kyekiriwo bobadde otandika ina observation gyokoze noga nti tusigeza tugenda kubeera n'aba senior 1 ba mirundi 2 n'aba senior 6 n'aba senior 6 no abalina okugenda ku campus ba freshers ba mirundi 2 n'aba senior 5 ba mirundi 2 yes and ate waliwo classes ezinza obutabamu baana for that matter ate baliyo senior 4 that means next year that means 2021 P7 tujja kubeera mu candidate babo 81 billion okugula gundi zino masks bagula bu masks bulinga nikaza abaana abato kakati iyo 80 billion yagwawo you need new money or the parents must buy masks. So next year bwe kiribo kitegeza next year tejja kubeera P7 ne senior 4 bajja kubayo next year ne senior 6 bajja kubayo. I can bet aba basajja nkedde ku machanga ambalaba nga kye baliko to incite teachers associations and other related institutions bagambe nti we are not ready. Government yekiriza abazadde be baganye. That's what they are planning to do. Aba basajja mbabulidde ku machanga nve wange mbalabye mu meeting early morning ekirama sanyaze gabatawanyiza manya bambali ku zoo ne batogera yes aba China bababye $500,000. How can you run Tamale, I want to kakati ekyokubiri ne tujja tubeera n'ekintu kiriwo ekiti we don't have revenue. Naire Breweries nabagamba nti emmotoka zino za Naire Breweries zitambula oba amabaala tegakola kati aba Naire Breweries aba revenue authority bababuuza bagati tukyakola tulina revenue. Kati how do you open up the international airport? You open up the breweries where you get more taxes and close down the churches. This is where the dilemma is. As the government is looking for revenue, it cannot convince people nti abomwenge tubatadde ne bbaala so ng'enoonyayo revenue. Saloons revenue. Kakati ekisaawe tukigudde revenue. Ekkanisa ozekanga nzigala. N'emizikiti. Era nze nagambye bakwano bange bano. Nembaga nti mwe temulina ba marketing manager batuufu.
in the new planning and new structure ngabo bonna bali mu ministry ya health bagenze we need to do like the young people Muslims kubuli muzikiti kubeera ku tank nene eyawuzu kituufu yes get huge tanks ezikolebwa wano ofuneyo company emu etali yabafere ebeerenga mu kibuga kyonna you have a monitoring team sanitized water nga buli town strategic places ngamazi mwegali tuli ku STV mukwano gwange we need to overhaul nawo tuli kitwa okulabika nga tufuna okuva eri Tamale Mirundi government erina ministry ebyenjigirize kulembera mukyala Janet Kataha Museveni balina ba planners tulina bakagezi munnyo ebituli bino bye tulaba bote babiraba nti mwagala okugulawo amasomero naye abaana temubakebedde bakagezi munnyo bakubulire yawamba ministry mwagala okugulawo amasomero bakagezi munnyo bakubulire yawamba ministry eri mu nkwawa z'abantu abamu for me I'm a man everybody any problems comes to me I have a lot of information and I edit it. Even the names they talk when they are going to be recording. Sometimes I edit the names. Because this man you call a madman, he knows about us, a lot about us. But I don't want to incite the population. My role is to ensure that people together and Museveni have a quality day. They are not talking about money to send that COVID money yaziba wabava state house, but now when Baba n'ogenda okwata omusajja gwe wajja Malaysia uyo omusajja came to me bamujja yali mu UN kiba mu itani unave tolole n'omukwata mbwa abadde n'obuwunga nga sente mu muzibye. There was one of the ministers ye yali addira obuwunga ne relief nga abikolerako campaign ya president. When I exposed him he disappeared like a gonorrhea. He's nowhere to be seen. So the president provided him with money. Why doesn't the parliament call an emergency meeting to discuss the future of the education system? Why you said all of the money came from nababuza nemba gama nti aba national task force nabuli akatongole mukwano gwange we started now muka katongole ufudde ozimu bano katongole wakawete chemicals ufudde bano ba mafia bagala ali waggulu kakati kankubuza motoka president yaganti mumpe motoka nalabye ekifaananyi mu monitor nabaga mutulage yo mukolo gumu nga emotoka kweze empya president ze yasaba nga zikabiro ikyalo obeddwaliro when will they abakoba genze baganti abakote bali denti empombo nazo kwese musaniko nga zibadde empombo zibadde zabako empombo zabako bamaze n'okukula bagenze ate emotoka zalaga abantu bakunganya wewunye the president was launching motorcycles bicycles zirirudawa I saw one person in Miyingo. Because launching means you would see them on ground. Where are they? Tebabanga bamukola ebya radio. Nti bamutwala mu kizimbe. The people who prepared this building came to me as whistleblowers. Nti tewaliyo. Factory ya radio. President je agenda. Who makes radios in Uganda? Tell me a factory. Patugamba Sembuya, Sembule be bakola. Ati yaliwa. Wani nalukolo yaggalawo amabanja PTA yewola sente nyingi ne baleeta ba PTA n'abagobamu ne baleeta lubuulu nti kasoogobamu banka yonna toddamu kwewola walala. Uganda tewaliwo kampuni ya radio eriwa president ate gye yagenda eriwa yali fake yomingira kizimbe byogera nti nja kubakuba kubanga nze nabagamba ne mu campaign gye ngenda mbagamba there's people they gather small groups nti omuntu yenna gwolabanga nga bw'afa akyusa erinnya lyo omujjanjabanga. When your mother dies you become an orphan. Yes. When your father dies you become an orphan. What about the aunt? Senga bw'afa toba. Yes. Kakati mu politics the person who changes your gundi your life brand president nti nze bammanyi ako kasajja ka Museveni mange bali bamunche yaliko nalimba the minister I don't want to be a minister since wala kole mu government eno nabagamba nti nze nkole mu Kayuka State Council nisikola kwa minister. I'm telling you ate mu Kayuka State Council mfunira yo wa problem nga nina toilet paper n'amazzi uli alwanira kitagala na kulwayo naye kitutu yatudde n'aba finance nga bateesa okubba 400 million Museveni zaleese recorded on video nga batudde mu meeting ne babaga nti ffe mu finance tujja kikolako kati mu end users mulina okuteeta amakampuni amafekete
naye ngaoyo omukazi bamuyita ku Sunday mu meeting kwemini passion yeekweka n'abagala jabbala bakumanda n'adduka afuta cabinet era bamuzize kuba bamugenda nti katumusimbeko omuntu kati eyo gavumenti njagazaaki kati agikulembera yajagazaaki bobagira Museveni yajakola bano bagugube jongo benyondo omuntu tebabulako bazituma ewange tebatyayo kanyene bode sendi ene bode ewange nyondo ka kiria kubanga manyi when I write these things UPC balowooza nti Obote ye mukyama Paulo Mwanga ne bawamba government Mwanga died before Obote UPC Uganda UPC Science UPC Syndicate UPC Nkomba UPC Jinja Yiganga Kamuli yes they destroyed their party bali awo bali kugundi balemera ku UPC as a beehive omanyi nji kigozi wakula zilemerawo but the chama cha mapinduzi you are being referring it to Nyerere bwe yavaawo abachama cha mapinduzi tebadduka basigalawo Ali Hassan Mwinyi tebadduka Kikwete ze ono gundi azze they don't run away naye toyinza kugamba nti chama cha mapinduzi ebbaliriifu intended for people wanabe nali mu ibazibba kubanga bo babbanga balowooza babeere ne ssente bokka instead of having a hospital mujibbe kakati wano twakola ono omuwala atugamba musimanya abalwadde mu batwale Namboole what happened to the Mukagaland ndaba kipande njagala ndaba kijjono kijjawo a modern hospital government agreed with that woman the Italian woman who resembles Gaddafi I saw to be the my first time to see her nendo za mwala wa Gaddafi parliament endorsed an agreement with these people where we are paying interest without anything on the ground chama cha mapinduzi abutabalina why the people of Tanzania demand look what Raila Odinga Kenya Ruto kati bamujjeko na buli kintu kyonna why Raila Odinga yagana okukiza ebivudde mu kulonda n'atabangula ekibuga Uhuru n'amanya ani bwenjogera naye eggwanga nilitereera Uhuru bagamba Raila nti gwe ogenda nakufaalusaazi ngenda kufuga emyaka 5 ne Ruto afuga emyaka 5 bambadde saati zifaanagana kati beetunulako bayawula this man realized nti gwe Ruto tuyina maanyo n'omusajja atulumba mu kibuga gavumenti nayagala ogiyo kijjako okuva edda n'emyaka gyensanvuwa kinaana Raila Odinga ava mu siraamu yeegindi bagiyita batya Kibera mwe muli amaanyi ge kyova olaba nti gwe Uganda nti bano bajenozi lwaki bagenda mu boda ye politics wa Raila nti abakola violence bebaliwa let us control them safe border ne bakuba kitatta eno century yagundi ina jeno oyo lagadi ayina plan gyali mu bali bekwese bagenda kujja billionaires mbubwa meya ki lagadi tabalabwa meya lagadi kan you become a mayor of which city Kampala mpozo no mwala baba muyitandagire yeyimba tinjagala obeere meya w'ekibuga kyange ng'ekibuga kyayogera kuti muli bizimbe muli mu nviiri tujja kusika